సుప్రభాతం. ఈరోజు మనం క్లాస్ 4 ఈవీఎస్ చాప్టర్ 8 ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అనే పాఠాన్ని చూద్దామా? Ajit and Manu are friends. Manu lives in Kurnool. She used to write letters to Ajit whenever she goes on a trip. Ajit received a letter from Manu regarding her travel. He was very excited to read the letter written on train journey. అజిత్ మరియు మను స్నేహితులు. మను కర్నూల్లో ఉంటోంది. మను ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రయాణం గురించి అజిత్కు లెటర్స్ రాసేది. అలాంటి ఒక ఉత్తరమే ఇప్పుడు అజిత్ చదువుతున్నాడు. మను తన రైలు ప్రయాణం గురించి రాసిన ఉత్తరాన్ని అజిత్ ఎంతో ఉత్సాహంతో చదువుతున్నాడు. Let us read the letter written by Manu regarding her trip. Hi Ajit, this is Manu. I want to share my exciting journey experience with you. We started from home and reached the railway station by an auto. The train arrived and I sat by the window and started looking outside. One thing I noticed was that people putting big packages of goods in the luggage vans. We traveled through different places and I got to meet a lot of people. హాయ్ అజిత్, నేను మనుని. నేను ఈ మధ్య చేసిన ఒక రైలు ప్రయాణ అనుభవాన్ని నీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇంటి నుంచి రైల్వే స్టేషన్కి మేము ఆటోలో వెళ్ళాం. రైలు రాగానే నేను వెళ్ళి కిటికీ పక్కన కూర్చున్నాను. కిటికీలో నుండి బయట జరిగే విషయాలను చూశాను. ముఖ్యంగా ఒక విషయాన్ని గమనించాను. లగేజ్ వ్యాన్లోకి సరుకులను నింపడం నేను చూశాను. మేము ఎన్నో ప్రాంతాలను సందర్శించాం. అలాగే ఎంతో మందిని కలుసుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ బై ల్యాండ్, వాటర్ ఆర్ ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. Generally, we use bicycle, bus, car, train, etc. to travel from one place to another. రవాణా అంటే ఏమిటి? మనుషులు లేదా వస్తువులను ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి భూ, జల మరియు వాయు మార్గాలలో చేర్చడాన్ని రవాణా అంటారు. మనం సైకిల్, బస్, కార్, ట్రైన్ మొదలైన వాటిని ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఈజ్ ద సేమ్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూస్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ అండ్ గూడ్స్? ప్రజలను మరియు వస్తువులను ఒకే రకమైన వాహనాల్లో రవాణా చేస్తారా? ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ప్లేసెస్? అన్ని ప్రాంతాలకు ఒకే రకమైన రవాణా వ్యవస్థ పనిచేస్తుందా? The transport used in plain areas is different from hilly areas. The means of transport is based on the physical conditions of the place. Thus, we see that the means of transport used in hilly regions, forests, deserts, water, or snow is entirely different. The means of transport is also different in urban and rural areas. కొండ ప్రాంతాలలో రవాణాకు మరియు మైదాన ప్రాంతాలలో రవాణాకు తేడాలున్నాయి. భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి రవాణా వ్యవస్థలో మార్పులుంటాయి. అలాగే పట్టణాల్లోనూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ వాడే రవాణా వ్యవస్థల్లో తేడాలుంటాయి. Let us see how our transport system works around us. మన రవాణా వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి
మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Transportation in plain areas. Look at the following pictures. Where do these vehicles move? The vehicles like cycle, bike, car, lorry, bus, etc. move on the road. మైదాన ప్రాంతాలలో రవాణా వ్యవస్థ. ఈ చిత్రాలను గమనించండి. ఈ వాహనాలు ఎక్కడ ప్రయాణిస్తాయి? సైకిలు, బైకు, కారు, లారీ, బస్సు మొదలైన వాహనాలు రోడ్డుపైన ప్రయాణిస్తాయి. Look at the following vehicles. Where do we find the above kind of transport? Have you ever traveled in these vehicles? In rural areas where there is no proper road facilities, villagers use bullock carts, tractors, horse buggies, or tangas to travel from their village to the nearest towns. ఈ చిత్రాలను గమనించండి. ఇక్కడ కనిపించే వాహనాలు ఎక్కడ ప్రయాణిస్తాయి? మీరెప్పుడైనా ఈ వాహనాల్లో ప్రయాణించారా? కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రోడ్డు వ్యవస్థ సరిగ్గా ఉండదు. అక్కడ ఎద్దుల బండి, ట్రాక్టరు, టాంగాలను దగ్గరలో ఉన్న పట్టణానికి వెళ్ళడానికి వాడతారు. Transport in hilly areas. In hilly areas, people travel on footpaths only. Animals like donkeys and horses are used to transport goods on these areas. We can see this type of transport at Araku in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh. Nowadays, the ropeway is also used as the way of transport in hilly areas. కొండ ప్రాంతాలలో కాలిబాటలోనే నడుస్తారు. ఇటువంటి ప్రాంతాలలో వస్తువులను రవాణా చేయడానికి గుర్రాలను, గాడిదలను వాడతారు. ఇటువంటి పరిస్థితులను మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అరకు వ్యాలీలో చూస్తాం. ఇటీవలి కాలంలో రవాణాకు రోప్వేస్ను కూడా వాడుతున్నారు. Transport in forests. There are no permanent roads in the forests too. The tribal people who live in Nallamala forest use footpath to travel from one place to another. They walk a long distance to reach the main road to travel in a bus. People carry, particularly the old people or patients, in dolis. The persons who are sick as well as pregnant women find it difficult to reach hospitals in time. అటవీ ప్రాంతాలలో రవాణా వ్యవస్థ. ఈ ప్రాంతాలలో పక్కా రహదారులు ఉండవు. నల్లమల్ల అడవుల్లోని గిరిజనులు కాలిబాటను వాడతారు. బస్సు ఎక్కాలంటే వీరు చాలా దూరం నడవాల్సి ఉంటుంది. వృద్ధులను, రోగులను డోలీలలో మోసుకువెళ్తారు. Transport in deserts. Transport in desert areas is limited. Therefore, the primary means of transport is the camel. Camel can walk easily on the sand. It can also walk long distances without taking water. Hence, camel is known as the ship of the desert. ఎడారిలో రవాణా వ్యవస్థ.
ఎడారుల్లో ప్రయాణం చాలా కష్టతరం. ఎడారుల్లో రవాణా కోసం ఒంటెలను వాడతారు. ఒంటెలు ఇసుకలో సులభంగా నడవగలవు. అలాగే నీరు లేకుండా చాలా దూరం నడవగలవు. అందుకే వీటిని ఎడారి ఓడలు అని అంటారు. Do you know? The hump of the camel helps it to survive in the hot desert regions without drinking water for weeks. Transport in snowy areas. The polar regions are covered with snow all throughout the year. In such regions, sledges are the most common means of transport. In our country, we find the Himalayas covered with snow. Here, people travel on yak or dolis and sledges. మంచు ప్రాంతాలలో రవాణా వ్యవస్థ. ధ్రువ ప్రాంతాల్లో సంవత్సరం పొడవునా మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి చోట్ల స్లెడ్జెస్ను రవాణా కోసం వాడతారు. హిమాలయాల్లో రవాణా కోసం యాక్లను డోలీలను కూడా వాడతారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ రివర్స్ అండ్ కెనాల్స్. In Kashmir, we see boats moving along the Dal Lake. So, the boat is the main means of transport. In our state, we find this kind of transport service on the rivers of Godavari and Krishna. There are many Lanka villages, islands, in the middle of these rivers. People travel to nearby towns or villages by putti or boats. నీటిపై రవాణా వ్యవస్థ. నీటిపై రవాణాకు పడవల్ని ఉపయోగిస్తారు. కశ్మీర్లోని దాల్ సరస్సులో పడవల్ని మీరు చూసే ఉంటారు. అలాగే మన రాష్ట్రంలోని కృష్ణా గోదావరి నదులపై పడవలను రవాణాకు ఉపయోగిస్తారు. నదుల మధ్యలో ఉన్న చిన్న చిన్న ద్వీపాలకు వెళ్ళడానికి ప్రజలు పడవలను పుట్టీలను ఉపయోగిస్తారు. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Let us imagine how it will be without transport system. రవాణా వ్యవస్థ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి. Life becomes miserable in the absence of transport system. Isn't it? Transportation keeps us comfortable. It is even more surprising to see how the transportation connects one another. రవాణా వ్యవస్థ లేకపోతే చాలా దుర్భరంగా ఉంటుంది కదా. రవాణా వ్యవస్థ ఉండడం వల్ల మనకెంతో సౌకర్యం. అంతేకాదు రవాణా వ్యవస్థ ప్రజల్ని కలుపుతుంది. Do you know our future transport? Do you know how we will travel in future? Scientists are developing high-speed bullet trains, water cars, flying drones to make travel easier and faster. భవిష్యత్తులో ప్రయాణ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా? శాస్త్రవేత్తలు వేగంగా మరియు సౌకర్యంగా ప్రయాణించడానికి బుల్లెట్ ట్రైన్సు, వాటర్ కార్సు, ఫ్లయింగ్ డ్రోన్స్ లాంటి రవాణా మార్గాలపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. Ajit, this travel helped me to learn that people of different areas develop their way of living based on the environment. The language, clothing, food, means of transport, etc., depend on the climatic conditions and availability of sources. India is a beautiful country with diverse elements. In spite of all the differences, everyone helped us wherever we traveled with food and accommodation.
My father told me that is called unity in diversity, which means our country is diverse in many ways, yet we are united. అజిత్, ఈ ప్రయాణంలో నేను తెలుసుకుంది ఏమిటంటే వేరు వేరు ప్రాంతాల ప్రజలు అక్కడి పరిస్థితులను బట్టి వారి జీవన శైలిని మలుచుకుంటారు. అక్కడి పరిస్థితులను బట్టి వారి భాష, వేషధారణ, ఆహారపు అలవాట్లు, అలాగే రవాణా వ్యవస్థ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. భారతదేశం ఒక అద్భుతమైన దేశం. ఎందుకంటే భారతదేశంలో భిన్నత్వం ఉంది. ఇన్ని భిన్నత్వాలు ఉన్నప్పటికీ మేము ప్రయాణించిన చోటల్లా ప్రజలు మమ్మల్ని ఎంతో ఆదరించారు. దీన్నే మా నాన్న భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని అన్నారు. యాక్టివిటీ. లుక్ అట్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ షోయింగ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ షిప్ యార్డ్స్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో ఉన్న విమానాశ్రయాలు, నౌకాశ్రయాలను గమనించండి. ఫిల్ ఇన్ ద టేబుల్ గివెన్ బిలో. ఇప్పుడు ఈ పట్టికను పూరించండి. ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్: విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, గన్నవరం, కడప, రేణిగుంట, పుట్టపర్తి. షిప్ యార్డ్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్: విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం. Question and answers. What are the vehicles used for transport in your village or town? In our village, many people have cycles, scooters, and motorbikes. Some people have autos and cars. Most people travel by bus. Have you ever traveled by bullock cart? When and where? Yes, our fields are about 3 kilometers away from my village. To travel to our fields and home, we use a bullock cart. Why is the camel called the ship of the desert? Camels are used to transport people and goods in deserts, so they are called ship of the desert. What questions will you ask your father about transport facilities to visit your uncle's village? Appa, how do I travel to Bommancheruvu, where my uncle lives? Appa, is there a direct bus from here? Appa, do I change bus at Madanpalli? Appa, can I travel by share auto? Visit a nearby bus station of your locality and collect the information about arrival and departure of the buses. Collect the pictures of different modes of transport and prepare a scrapbook. Identify any two shipyards on the map of Andhra Pradesh. Vishakhapatnam, Kakinada, Krishnapatnam. How do you feel when you travel in a car and in a bullock cart? Do you find any difference? Yes, there is a lot of difference. Traveling by car is fast and smooth. Traveling by bullock cart is slow and bumpy.
ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు.